La kuangazia mabadiliko ya tabia nchi likiingia siku yake ya pili, viongozi wengi wameelezea masaibu wanayopitia kwa sababu ya mabadiliko hayo. Wakiongozwa na Rais William Ruto, viongozi hao wengi wameelezea kuwa imebidi kutumia fedha nyingi kukabiliana na ukame, japo sio mataifa ya Afrika yanayochafua mazingira kupita kiasi. Aidha, kwenye kongamano hilo pia marais na viongozi wa Afrika wameelezea kuwa ni sharti zungumzo yawe pamoja yaanze na kusaka mwafaka wa suluhu. Yake na maelezo zaidi. Siku ya pili ya kongamano la mabadiliko ya tabia nchi, hii leo ikiwa zamu ya marais wa mataifa ya bara Afrika kujadili mikakati ya kudhibiti mabadiliko hayo ya tabia nchi. Bara Afrika likikumbwa na madhara makubwa ya mabadiliko ya tabia nchi, licha ya kuchangia 3% tu ya uchafuzi wa mazingira. Rais William Ruto amelalamikia mataifa ya bara Afrika kusitisha maendeleo na kulazimika kutafuta fedha zaidi ili kupigana na madhara yanayoletwa na mabadiliko ya tabia nchi. Many of our countries are headed into debt distress because of climate change. Let's be honest. And because of climate change, we are forced to divert resources that are meant for economic growth into dealing with the effects of climate change. I've had to increase resources meant for school feeding from 1.5 million children in school, under school feeding. We've had to scale up this year to 4 million kids in school to be put under school feeding, and we've had to rearrange the budget to provide for that. Licha ya gharama ya maisha kuendelea kupanda, Ruto amedokeza kuwa mataifa ya bara Afrika yamelazimika kutumia mapato ya taifa kudhibiti mabadiliko hayo. We don't want to die in this continent. We don't want to die of debt, but we also don't want to die of poverty. That is why we must have a conversation around multilateral development banks and concessional financing, and how we can finance our economies using resources that do not punish us. Viwanda vikichangia pakubwa kwa uchafuzi wa mazingira, Rais Ruto amependekeza kuwekwa kwa kodi itakayolipwa na viwanda zitakazochangia kwa uchafuzi wa mazingira. We believe it is time to have a conversation about carbon tax. We believe it is the only way, it is among the ways that we can raise additional and adequate resources for us to finance our development. And while we are thinking about financing, for us in Africa, 3 things are very important. As they say in Kenya, mambo ni matatu. Number 1, speed. It takes inordinate to access any meaningful resources. Number 2, it requires scale. And number 3, affordability, so that we all pay the same. Rais wa kongamano ya hali ya anga almaarufu COP28 Sultan Al Jaber kwa upande wake amesisitiza kuwa ili kutimiza malengo ya kongamano hilo, fedha zaidi zinastahili kutengwa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akidai kuwa mataifa yanayochangia pakubwa kwa uchafuzi wa mazingira sharti yagharamike vilivyo. And the key to making this happen is of course finance and finance and finance. This finance must be made available. This must be made accessible, and this finance must be made affordable. And the largest emitters must lead the charge in line with my Climate Solidarity Pact and acceleration agenda. Yake, Wakati TV. Na bwana pale Rais William Ruto akisema mambo ni matatu. Tukiendelea na taarifa ni kuwa Rais William Ruto ameelezea kuwa masaibu ya mataifa ya Afrika ya kutolipa mikopo ya nje ni kwa sababu ya riba ya zaidi ya mara 5 wanayotakiwa kulipa baada ya kusaka mikopo. Akizungumza katika ukumbi wa KICC, Rais Ruto alielezea mataifa ya nje yamekosa kutambua mchango wa mataifa ya Afrika na badala yake kuendeleza kuyakandamiza. Many of our countries, and we are here and they say figures don't lie. 9 countries are already in debt distress in our continent, over the cliff. 13 countries are classified as high risk.
and another 17 countries are classified as moderate risk. And the biggest contributor to debt distress in our continent is high interest rates. We pay 5 times more than others, meaning that in fact, the architecture is set up in a manner that if you borrow, it will be difficult for you to pay. And that is why we need a conversation, and a very candid conversation, and we are saying this in all honesty, around how do we get concessional funding? How do we pay as much as others are paying? How do we get Africa away from paying 5 times more? And I asked in this gathering, we're not asking to be favored. We're not asking to be treated differently. We want a fair financial system that treats everybody equally. Ladies and gentlemen, that is not too much